Motemotle tshebeletso ya ratang jwalo radio go sheletsaneng ke kena ke a dumedisa sa la ka sheko le sontaha bekeng ona motemotle le January ona motemotle selemo se odimo sa 2022 na ntse le mafolofolo jwalo ka o so kene jwalo ona motemotle selemo se sitjha ke dumela jwalo le hona o tshepa na mabedi motlana tshebeletso meka o jwalo ka rusena studio na motemotle ke sentse ke shapa re jwalo ke sa senye nako o tenga kwano metapelo wa ka ntate mokoto metapelo wa ka khotso le kae a re leboe metapele le ba mamedi lapeng mono ba mamedi dumelang ke o taba mamedi motlana tsebeletso ka o laka le letona le tsoho o teng kwano metapelo wa ka ntate popedi metapelo wa ka khotso le kae ntate mabosho ba mamedi ka lebitso le maatla la Jesu Kriste e le mopholosi wa ka ke a le dumedisa ho bokwe Jehova ke o taba mamedi motlana tshebeletso re santse re hatela pele nna ka lebitso motemotle ke bocho me ka o jwalo na motemotle ke santse ke eme letsatsing la ka sheko ke tsitsitse ha ke tshetse ha ke kae kapa kae wena motemotle ke eme ke re wena Jesu ke morena maemo ana dumela kapa sa dumele motemotle ka o jwalo ka madi ya hae re na le tlholo ke o taba me re santse re hatela pele wena mabedi ya motlana tshebeletso ho lokile bekeng ya fitileng re di buile ditaba ka mgo di bileng ka teng wena motemotle tse kutlwisisang jwalo re le nna ke ithutile hodima tsona wena mamedi ya motlana tshebeletso ke nnete ka lenaneo mamedi le la utlwa jwalo se seng se setjha mono wena motemotle ka advert ya rona mono wena mamedi motlana tshebeletso empa re utlwile wena motemotle maikutlo a mamedi ka o fapana re boetse re amohela re wa ananela maikutlo ano wena mamedi motlana tshebeletso ka o tsholo re a hola re le radio re a hola re le magosheletsaneng wena mamedi motlana tshebeletso mme re a leboha ha lentse le re hodisa mamedi motlana tshebeletso me tapelo ka ke la ka tsa hore di comment tsa mamedi di a re hodisa ka tsela efeng kapa efeng di re fa matla di a re hodisa di a re ruta re ithuta le rona lo ba mamedi hape nnete fela ko hore leeto lena sa re le tsamaile dilemo tse ngata lemo tse 10 ke lemo tse ngata haholo jwalo ka wena o le motho wa sebeditseng radio ibile o tseba melao le melawana le dipehelo tsa radio ke bohlokwa ho utlwa maikutlo a ba mamedi hobane ba mamedi re mona ka bona ibile re tlamea hore re etse se momamedi a tla utlwa se tsamaya le yena jwale ka hono ha radio e hola ibile le radio WhatsApp hobane radio ye ke radio ya WhatsApp hommeng haeba e fumana ho rotloetswa ibile batho ba reka nako ka radio ya WhatsApp ke sesupo sa hore ho hole moriang empa ke leboela maikutlo ba mamedi hobane ko ona a 100 ba mamedi ke bona ba tlameang ho aha radio hobane radio ke a bona radio ha se aka le ntate Popedi le mme Popedi le wena radio ke ya momamedi re tlamea ho ananela kopo ya momamedi e mong le mong ebe rona re a seka re a sheba hore na momamedi o hlokang ebe re fa momamedi sa se hlokang hommeng ha ke tjho jwalo ke re ke leboela fela nna hore ebe di advert di a kena ka hara lenaneo di hloka fela hore di tsamaiswe ka tsela e momamedi a tla ikutlwang a kgotsofetse ka teng ke a leboha ke o taba mamedi motlana tshebeletso ya jwalo le Popedi ha kutlwa ho wena ke radio khosheletsaneng ke radio
e ikgethileng e sa tshwanang le di-radio tse ding empa hore ebe mohlala fela re utlwile advert radiong e matang ka di-WhatsApp a go utlwe fela ntho e jwalo ke bona le boholo bo bombo makatsang ba ntate Modimo maikutlo a ke a feng mmetapele wa ka ntate Mabosho momamedi o tla utlwisisa hore selemong se fetileng ha re ne re bua hore bolatedi e leng yona listenership ya rona e betsa dimilione tse few e ne e le ntho le ntlha e re bontshang hore se re le hole haholo ka mosebetsi wa Jehova. Jwale moetapele mang kapa ha o filwe mosebetsi wa o ka driver koloi o tlamehile o be le nako tse leng hore o a mamela kapa ka nako tsohle o mamele ha bolatedi se ka ntate Mokoto a tjho e leng bona beng ba radio bane ha re le mona re le bararo le bane fela re sena batho ba mamelang re tshwana le fela koloi e shwele ha bona le ditsitsibo bona le dihlahiso dikeletso di-comments jwalo tse itseng wa di mamela o bontsha hore o moetapele ya nang le tsebe ya nang le kutlwisiso ha ke batle ho ntsha madi ntate Mokoto sa buile ho tletse seatla ke tshepa ntho e leng teng fela ke hobane re ka shapa pere re ithuta ntse re le tseleng ke o taba Momedi mo tlaena tshebeletso ka utlwa ke rata hore re ithuta re ntse re le tseleng jwale ke o taba Momedi mo tlaena tshebeletso ka utlwa jwalo he re le poa jwalo re itse re ananetse jwalo maikutlo a lona mehe mo lokiswang o tla lokiswa ke lenaneo la lona lena mo re shapang pere re tlahle re shape ke lenaneo la lona lena wena Momedi mo tlaena tshebeletso ka utlwa jwalo go lokile he re hatela pele kwano tshebeletso ya ratang jwalo radio go sheletsane mothemotle ke itse ka ro sena studio ke na le ntate Mokoto le popedi uteng ka kwano na mothemotle na le ba edile tsatsing la sheku he re tla utlwa ntse re hatela pele rona baeti ba rona ke bo mantsatsing la ka sheku he wana Momedi mo tlaena tshebeletso se ka ba sutha ka jwalo le popedi bekeng e fetileng jwalo ke dumela jwalo hore ha re ona re siko ke utlwisa jwalo no kene tshimong no sebetsa haholo ke dumela jwalo ho ntso ho ya jwa moetapele wa ka Momamedi ntate Mabosho Jesu Kriste o moholo nakong tse ngata ha ke nyamele hobane ke le ka taba tsa ho rata ke taba tsa pitso ena e re leng ho yona e re tsamaisa e re laola le mo maikutlo a nama a re mo ska ya teng ha ke bua tjena ho ntho tse ngata tse di etsahalang tate wa ka tse tla hlakang ha ntse ke re January February March ke be ke sa tsubanya ope ke phela ke le soba le matekwane ha ke wa tsubi empa ba tla bona ka mahlo re tsamaile leeto leo le tla senola bongata ntse bo bua ha se re kena tabeng la ena Satane la ho qobolwa ke zondo bongata ntse bo bua bo re July e hole empa ke re sheba January February March hore e tla o tlisetsa eng ha ntse o re July e hole wa tseba ntate wa ka ke ntse ke na le thapelo ka pelong le wena momamedi ya hore e ka ba ka buleha mahlo ba santsaneng ba kwalehile bana ba dutseng ka mabomo haholo seholo ka branching e ke tswang ho yona ya Kapitori ke re ake le ipotseng simple questions hore ke ho baneng bontate Chabalala tloela popedi bontate Chabalala wa di-sales bontate Mokhutswane eo eneng e mongwa di elder ka hare bontate Mafagane eo eneng elder ka hare le ka mkhosi ba tsamaile a ke o ba tshware o ba botse hore hantle le tsamaiswa keng ba bangata ntate wa ka ke bitsa fela ba bararo ka mabomo jwalo ha o le ka hare o department ya di-sales ka Pitori o ipotsa hore ntate Mahlangu ntate Chabalala ba ile wena o duletseng Siabonga o ile o tseba di nnete hore Satane ona wa beta Satane ona wa loya Satane ona o bapala ka tšhelete tsa lona a re wa ha moaho wa 2020 vision re ko bolelle wena molatedi wa Satane qobolo akhe zondo 2020 vision e shwele mark my words ha isa leyo e shwele ka 31st December 2020 hobane ile a nehelwa le ho behelwa ho Satane ena mo busang yena principality ena hore e tla ba teng selemo a sefela o hloleile
hona le mo re tla ya ka le la matsatsi ke o khutsetsa koponya ka ntate ke ne ke tshwela ntse ke bua ke ntse ke re ke a o hula hore o fihle nako mo o tlang kenyang ke hlalose re ke re bua ka 2020 vision ha ntse ke le siko ka weekend ntate wa ka ke ile ka sia ba mamedi ba lenaneo lena la kgosheletsaneng ba henga dilemong tse fetileng tse 2 tse 3 ntse ke bua ka brass band ya ka Rivers of Living Waters Cult ke kwetse taba ena he jwale ka nako e tla dumela re tla be re bea jwalo hobane ke tla le bopaki bo phelang ba dipeto tsa bana ba banyane ba ka brass band o santse le dipeto mo ntate popela ke botseketse fela potso ke potso fela e ke fetang fela ho yona hore ke tsa mohlala fela hore na ha ke re motho o hlekefetsa maybe ka tsela ya peto kapa wa o tsumetsa he ke motho wa ntate o robala le motho wa mme batho bo hlahella hore motho ena wa ntate o nantsa a tseba hore wa kula o HIV positive then menwa ha re papa o discover hore alien o sa le positive e sebetswa jwang tsela taba mofuta o jalo January, February, March. All right. Yana le tsebe ya nkutlwe. Ke bua tjena hobane ha ntse re nyametse hara dibeke le wena le ntate mokotolo wa tseba hobane we share information re a bua ka mehla le matsatsi. Re ile ra kenella taba ena ya dipeto ra ya fatshe ho yona. Hantle nna wa tseba ntate wa ka ntate Mabosho ke motivatewa ke ba bangata ba reng hands off. Hantse ba hlanya ka ntle ba re hands off our bishop, hands off our spiritual father. Ba nyefula jwalo ba re nyefula re le ba feme ka mona. Ba nyefula le balekane ba rona ba mpha motivation ya hore okay, let me just go deeper. Ke batle hantle hore ke eng e kgolo ba ipata mohlomong I'm telling myself I know everything kanti una le tse sa ditsebeng. Ka thola le hantse ke bula dibuka tsa semolao la ntse ke contact bana ba ka molaong ka thola le hore taba tsena tsa dipeto ha se peto fela ho ya ka molao ha o ka re o le monna o le tjena o le ntate Mabosho o tseba boemo ba hao boitekanelo ka tabeng tsa health o le HIV positive re ke be jwalo be se o beta motho wa sesadi o wa senna ka hobane nako ngere phelang o yona baruti ba ka sheko ba beta le banna jwalo ho ka apara taba tsana tsa semoya re a tseba dile ra hlalosa hantle ba banke ditakatso tsa bone ba ileng hore ba takala ditse ba tsamaya ba betsa ka left and right ha ona ntwe fetang. All right. Ha o le jwalo ha se we nyolla ha esa le taba ya peto fela o bula case hodimo ha yona hona le ena ya attempted murder because ha motho a le HIV positive hoba HIV positive ho be ya risking ya hore o ka qetella ona le HIV AIDS. Ha se o thotse jwalo o le HIV o na le AIDS jwalo di chance tse ngata tsa ha o sa ihlokomele le ka mabaka mang a o ya ka bomatla ba immune system ya hao ka qetella o hlokahetse ha ke re ho a shwa ke a tseba hona le di ntho tse ngata tse nkuang di ARVs le melemo e ngata ba banketsa setho tse o khonang hore o eme ka tsona o qetelle le hore le ha ba o checka mo kokwana ena ya HIV ha e sa tholahala empa ha ke a ema mo ha ke mo ntho e ke e buang ke hore ha o fumane ya hore ke ona ntate Mabosho ka popedi o na a tseba hore o HIV positive a robale le wena ka peto kapa a o fereye ska ba bang ba etsa baruti bana ere ke ska ya hole ska ba bang bana ba re no rona o Satan qobolo ke zondo o ile a bontsha marato a bua le nna ka qetella ke bile wiki ka wela hodimo ha taba ena e leng hore ya nyontsha empa ha hona le bopaki ba hore o ne a tseba hore boemo ba o eme kae o positive it's a criminal offense e leng hore a ka qoswa le ka yona taba ena ya hore o ne a le ka ho bolaya no ntate wa ka ke renga ke re jwalo ha ntse ke mathaka ka ke ya hodimo ke fata jwalo ke thola bopaki bo eleng hore ho batho ba tsebang boemo ba bona hore o eme kae a kene ho mofumadi wa ntate Mabosho a kene ho mofumadi wa ntate Masango kae a ntse a tseba no se ke qadile taba ya leeto le lentšha le leng hore ha e sa le fela dipeto hona le ba hlang ba re ke bona bopaki ntate Popedi ba hore ke tswa doctor ke tsena dimpontse hore se ke le positive ke bona bopaki ba maobane e leng maobamane before ke kopana le motho itseng wa senna moruti ona a robala ka tsela tse itseng
and a so kopano ke ene fela wa nkutlwa ke ya ka ntate wa ka January, February, March ka o tshwana le motho wa mme ke tsa mhlala o le ntate o ipuella motho wa mme marantsa a tseba hore o boemo ba hae ke bofeng ebe le kena mapae mono ha motho wa mme ana tseba hore boemo ba hae ke bofeng a sa o jetsa intse le kotsi le ka tsela eno ikotsi ka o tshwana ntate Mabosho ha o ne ho thua popedi ke ena leng ka molaong ke ena tlanka milawana ya lefatshe lena le nahaeleng ho yona ne ke tla rata ibile ke phamisa holo flaga ena ya hore ho be le molao o tla pasang ka hare ha parlamente jwalo le ka hare ha dikantoro jwalo o buang hore mang kapa mang ya qoswang ka peto ha o kena court jwalo ba re ke mona o kena Pretoria High Court a ke ba o cheke madi o ra emejwang before ya hole ba o cheke hore o emejwang ha o bane o ka qetella o le popedi o bolaya setjhaba ntse o ipatile se seng setjhaba se pata hore se tla senoha hobane le bona e le di willing participants ya o qetela potso metapelo wa ka re santse re tla hatela pele ba dim ba rona kwano ka mora re o rumele jalo lengolo mane Hope FM ma mona ba ke thola melaetsa ke gola le wena o la utlwa ya ba mamedi ba neng ba ferekane haholo ha ba utlwa Bishop Zondo a bua radio nya Hope FM ya gola ka di 31 ka di 31 mane nga bua jalo radio nya Hope FM maikutlo ke a feng Rebe ola na bua jalo Hope FM ka mora hore a ba fumane lengolo Ntate Mabosho wa tseba ha ona ntwe nyontshang ka motho se nang nnete motho a reng ha kena tumelano le wena ebe in writing in black and white be se a turn his back against it o tla hopola momamedi le wena ntate Mabosho hore maoba mane ke ile kare nna ke le popedi as an individual ke na le kgathatseo e kgolo ha o tla lengolo ho rona ka khosheletsaneng le ile na romelwa ho wena ska chairperson ya back to God le buang hore o Satan qobo lwakhe Zondo ba se ba tla stopa hore a ska pheta ba teng on a daily basis because o ne ana le sloto ka Hope FM ke ile ka kgathatswa ke taba ena e buang hore empa baruti ba tswang ka kerekeng ya ba tla dumellwa baruti ba kenang ba advertiser ba marketa ba supporter ebile ba phamisa modingwana wa lefifi wa Zondo o Satan qobo lwakhe ha wa feta le kgwedi tse pedi tse tharo se hlaile ke ona o kenywa ka di-backdoor o kenywa ke hona le moshanyana ka Sharpeville ba re ke Prophet Moale wa mo kenya ka mo re tseba hantle re le ra investigator tse ding le tsebile before nna re kopana hore Prophet Moale ditsela tsa hae le tsa Zondo di kopana kae ke motho wa hae ke ka ho a khona mo kenya empa nna ha ke a sheba haholo taba tsa Prophet Moale tsa Moale re tla di bona ke moshanyana ke shebile haholo re motseki Mabuya CEO a re file kapa a file wena lengolo le hlapanyang hore ha ena o etsala o dumela jwang etsale ntho ha ke tsebe hore go hloka botshepehi ke lenyatso o ke o bane o nana hana hore ha re tla fihla re matcha just empty threats empa re tla dula fatshe re shebisise re bone hore re lokisa jwang ho ya pele ha eba ne ke phoso ya yentseng o tla ihlahisa. In fact, I thought by now ka hobane ba di mamela di audio tsena tsa radio khosheletsane ntato. I thought by now o tla be se a o phone tsa re ho etsaetse boatla ka department ka hare ho Hope FM. No, itsosa le dipedi le manqeba ale a neng tsere wa tshwere wa batisisa a hore hona le menyenyetsi ya hore o Satane qobo lwakhe Zondo o teng ka hare ho Hope ka mabaka a di shares jwalo kapa ho owner. Ha o ka e sheba le the way a ranang anytime ha batla o ya o ne aya. O ile a fihla maoba mane selemong sane se fetileng a palame moruti mmale a palame moruti phoswa ka nako ka tsela ya batlang ebe a qetelle a bolella the host e leng yene Moale Prophet Moale hobane o sebetsa radio le ene re ske ra ile bala nthweno ha mo palama jwalo a mo jwetsa hore ha ke atlela mona dipotso ha ke tlo botswa dipotso wa ibona arrogance ena ya ke ha o hangata ha ke bua ba mamedi ba ntshwarele ba bang ba re ntate popedi can be raw ha ba tsebe leto la rona ha ba tsebe bo re tswang ba bang ba bone ha ba tsebe bohloko bo re bo boneng ha ba tsebe le taba tseo re kopanang le tsone on a daily basis ha re kopana le bao ba hlekefeditsweng ha alla motho mo o fila o hlegemana as a parent
as a husband, as a brother, ntsena kaofela. Ha hoja bane ba tseba hore re tsamaya through what na ba tla understand. Ha ke re o sakane qobo lwake. Ha ke bua hore mthaka ena ha ya loka ena le lenyatso ya tella Zondo. So ka mantswe mang ka o ka re wena Hope FM ka o fa moqusua wa peto a platform o ka re ke ho nyatsa le ho tella di victims kapa o se kgathalle di victims tsa peto ya motho. Ke tla khutlela Sesothong sena se buang ke ntate Mokoto hangata a bua ka nonyana tsa siba le lengwe se jwalo a ke re ntate waka nna ho ya ka nna se ke kwala he Motseki Mabuya le Zondo ba kena harukuo e le nngwe maoba mona hantse ba mamedi ba khosheletsaneng balla jwalo ba ile ba romela le di-picture tse bontshang Motseki Mabuya a le ka hare ho kereke ya Zondo tse bontshang mo aneng a fuwa kgau ke Zondo dilemong tse fetileng a mo phamisa ka mesebetsi ya hae e tsejwang ke Zondo ha ke na o phaola o le yona because ha ke modudi wa ka vale e bontsha hantle hore mona hona le ntho e kgolo e rena re ka se understanding hello hore maybe ke ditšhelete di amatha mo kapo keng yona ntho re le modimo yone ho ka e fata hobane nna ke re ntho ke motivator hantse ho ba le tshusumetso ho ba ditaba kantle ya motivator hore dig deeper ke o taba mmere motlana sebeletso ke gola mamedi ke ile ka romella jalo Motseki maikutlo a ba mamedi hore jalo ka CEO ya Hope FM ke ile ka mo romella ka re utlwa ba mamedi ke bano ba lla he ka hore ba utlwe jalo lentswe la Bishop Zondo mono Hope FM empa ke tla utlwa ntate Popedi jalo ka utlwa ke na le thasello kapa interest hore e tla dula ke shege hore na ebe e tla re isa kae ke lebo metapelo ka mo motlana sebeletso ka o tshwalo re santse re hatela pele nre Popedi re santse re hatela pele rena le ba etsa seng la ka sheko ntate Mabosho momamedi selemong se fitileng re ile ra tjhakelwa ke ba lelapa la ha Maphutha ile mme Valentine le ntate ka ke Karabo Katleho Maphutha my apologies no hantse re bua jwalo hobane ha o ka ela hloko khosheletsaneng FM e tsosa di family se rena le di relative tse ngata le di family tse ngata tse ka mohau wa Jehova re ile ra kopana mona bohlokong bo babileng ho bona ho ile wa tswala Hope khosheletsaneng FM e ne ya batho di chaba millions Hope mosebetsi wa rona e moholo ha se fela o senola ke Hope no ba ile ba hla jwalo le bona ba hlahisa hore ba karata hore ba hlahe ka le leng la matsatsi ha ba hlahile jwalo hona le ba batlatla le bona e ba pata ho bua ditaba tsena tsa manyofonyofo a dikereke tsena tse ka metseng e thukwana di bitsa jwalo ntate tsa metseng e pele no o tla elellwa ha o hopola hantle to be exact ke bana ba tswang kereke ya Moruti Khumalo ka Soshanguve ke tshepa e bitswa Keruso Bible Church Moruti Khumalo ena ya tsejwang haholo ka hore ke high priest ka Soshanguve Amen. Alright, ke leba metapelo wa ka ha re ke re ba amohele jwalo re qale jwalo ka ntate Maphutha metapelo ka mohole kae Dumelang. We are so blessed. We are so happy to be here once again. It's our second time. Re ba mo radio khotsetsaneng and then re tumetse jaaka batho ba Maphutha. Ga ke tsamaye ke le yesi. Ke tsamale mosadi wa me Valentine. ka thabo metapelo ka ho le bona hape selemong se setjha ha re qale fela monana hore ka morao hore le bue kwano ho radio khotseletsaneng ho bile jwang le ile la ikutlwa jwang ho ile bana le di challenges kapa che dintho di tsamaile hantle le jwang di challenges di bile teng empa fela we are different you know rato lebohela radio khotseletsaneng because for us it was more of telling our truth you know re tsholla dilo tse tsohle tse dimpe tse di raetse mo phelong a rena and God has done wonders you know in our life you know we are spiritually different people you know when you talk to us make sure you have your story right we will see you we will understand you and we will get to the bottom of
who you really are because of the experience that we have been through, for many, many years. And, Bophelo ba rena has completely been different. It's one thing after another. Of course, like I was saying, challenges are obviously there. What's life without a challenge? Challenges means you are leveling up. God is bringing different things because oya somewhere in your life. And that's what I like about the Lord we serve. He saved us. He's our savior. Udula alimutle. Udula alimutabenya hai. And he never changes. And that's what we love about our Lord. And that was finding us here in terms of we spoke our truth. It was not a matter of we are lambasting people or we are speaking badly about people. It's sharing our experiences. And maybe after doing so, other people, other children who have maybe experienced the same thing might see the light, might be helped in a different way. Their spirits might be revived. Something different might come from it in their lives upon hearing what we have said. And truth be told, that has been happening. The challenges ntsena the threats ha di aba teng ka tsela itseng if di bile teng le di handle tse jwang? Threats not necessarily. Is different now in terms of when I say challenges is when I'm speaking challenges more spiritual now because you must remember the devil knows we know him now, but the spiritually ways of how he used to attack us, like remember I come from being beaten up, remember that? Yes, people were stealing money from me. But now he doesn't do that anymore. He's subtle. He thinks he's smart, but my God is smarter. You understand? That's what I'm saying. When you talk to us, make sure you have your story right. You understand? So when I'm saying challenges, he thinks he's smart, but we are with Christ. How can you think you're being outsmarting the Lord? It's not possible. You must be not right in your mind. So that's what I'm trying to come with, that our challenges are different. And which means we are different people now. It means the Lord has saved us. And that's what we love about our Lord. La bua ntho tse bohloko haholo tse o etsahelletseng le mofumadi wa ha gore experience ya lona. And tse bohloko gore tse e leng gore motho ona sala ipotsa rona really ntho tse etsahalang ke eng ka haro kereke ya modimo. Now o bontsha hore mme wa hao o kena kereke yeo ya mona mo o kopaneng le bothata bona teng. Mme wa hao hona jwale o ka mora hore o tswe kapa ka mora hore o bue ditaba tsena mona radio. Mme wa hao o ntsa le mo and kapa o sa tswile le shebana jwang puo ya hao le yena e jwang ka potso ena because eriki thomi mona let's just take a step back. Here eriki tswile ko kerekeng ela. Remember, I come from the hospital. Mewaka nana le nna ka mo ambulancing ankisa spetlele. Arapele ke mutluile pele. Arapella modimo, ar modimo kopela tshwarelo. Ngwana ko a shumo thusa. Ka feletse ke le go spetlele ka robala spetlele 5 days. Even today, he ke tswa spetlele. I went to my mother's house. Ntshwarela nyane. O ile spetlele neng ha o tswa mona radio? No. Kapa before kana go ile o tsole kerekeng. Yeah, remember now, like I said before ke thoma go bolela, let's just take a step back. Hore ke tswe kerekeng ena. Ke tswile kerekeng ela. Ke lempeteng. Almost about to die. This is what I'm telling you. My mother, what is he saying? I want to take that step back so people can really understand what I'm talking about. I was on the bed, about to die, because of the things that these people have done to me. Alright? We will not go into the detail now, but upon
me leaving, my wife was there. Phuthego kaofela impone in that state. Ko kerekeng ka ntshiwa mo kerekeng ka koloi ya ka bankisa clinic. From clinic ka felletsa ke le sepetlele. Ke tsamaya le mme wa ka leeto le nna kaofela. I want people to remember that. Now, he ke fetsa in my time in hospital for 5 days. I was in hospital recovering. Nikotile ntate nikili my vitals were down. Lack of food, malnourished. I've been overworked. Nikitletika cement. I was dirty. Horrible. You understand what I'm trying to tell you? Now, after that happened, spetlele, I recovered. And I went to my mom's house. And I spoke to her. All the things that say mudimu amponsen sona, let's say kidi experiencing. Li enantsaliting. Huru. Anama wa bona hore dilo tse di lukile na. I explained everything to her. Just like how people of Radio Hochstein received the messages, received bohloko bo msadi wa ka le nna re tlommona. I told her, and I even asked her, Mom, are you making your own decisions in the church? She said yes. No one is making decisions for me. And so, okay. Since that day, my mom doesn't still call me. She doesn't call my wife. She doesn't call them. She doesn't call me. She doesn't call me on Happy New Year, Christmas. No. But what I like is that I told her the truth. Remember now, not everyone is meant to accept the truth. If you do not accept it, it was not my job to convince you. What I do is tell you the truth. Whether you take it or not is up to you. So there's nothing I can do. But I have tried to allude to the fact that these people did this to me. But she's still at that church. Okay. Me a ke utlwe ka lehlakoreng la hao. Ka mora hore o tswe mona lona le tswe mona radio Hochstein jale ke lebisa lo ho wena ka ho mme wa hao because ke a hopola ditaba tsene di le monana ne di tsamalana le mme wa hao. Wena ho bile jwang na mme wa hao la ka o fonela la bua ka taba ye hore ngwanaka how can you kapa hey ngwanaka ke a o supporta jwang ho tsamaile jwang? Ke rata dumedisa bo botlhe ba mamedi ka lebitso la mantla la morena Jesu, amen. Nna after re tswa mo ere ke thome ke re my personal life ke tse hona mo hore ke rata le ba modimo hore after everything that has happened ke kreile mo ho nna ho ba le that healing process ile ya thoma because ha ke nahana hore you know ha ona motho a nahanela motswadi wa hae hore ka mira anything ailing ka tsela you know and kore e yona ibile kore im breakile like to the point mo ilong hore ke kreile ke sa tikitse kore ke putsisa hore na re ke tlakae na re ke ngwana hae na re huira halang kore ke kreile ke ipusa lots of questions because I was trying to get to the point where why ankirile dilo tsa nkirileng tsona mara ke kreile ke sna answer. So before ke tla mo radio Hochsteineng ke experience the panic attack, you know, every time when I think about like everything that was happening to me. Everything elong hore na ke bona ko kerekeng mara ke sna matla ho hanetsana le yona. Like everything was just coming back all at once. And then ke sa khonwe handlela and I was alone.
because remember that was the time when I was at my sister's place. So even when I tell her, she was just the same as my mom, you know, like no support. So I had to handle everything alone, you know. And yeah, I experienced a panic attack. Like explain how I get a panic attack. Like and then like aba kutlwa di pain, and then from there get dizzy in a way, and then yeah. So I get panic attack so ever since get la mo radio like healing process ya ka ile ya thoma, you know, spiritually, you know, modimo antse a mpontsha dinnete, because like I was saying, I started to question everything about myself, you know. Ke bone ke sa khone to recognize why this happened to me, you know. Most ira ke mme wa ka o ileng hore ke motshepile, o ileng hore why unsabotage gore ke krele ile di emotions fela. And then maraka ma ha modimo, you know, each and every day is a healing process. Okay. So ho tla mo question ya ha hore ever since radio, and then ke ile ka no my mme wa ka zanka and contact after radio, because I remember we went and then she was there, Liena high priest. So there was never a time you know, when people are surprised to see you, you were not supposed to be there, because now the whole family knew, because everybody everybody was just amazed and all that. So hambona what if now family ya thoma ho bolela ka tabatse, or nna maybe ka ditsosa ka bolela ka tsona. But you know, ka ha modimo wa ka guidance ya modimo, you know, God was there, was leading us, and then we were able ho repate koko e be re tsamaye ho sna any altercations, ho sna dinto, ho sna eng. But she has never ever talked to me ever since. No. Okay. Because even my brother was there, but he was they were trying to just get away from me. Okay. So yeah. Hona ntho e buile mona e matla re santsane re tlamoela baeti ba rona. O bua ntho engwe ya hore ka bobedi ba lona ke utlwisisa hore hona le support yeo e le hlokang, but ele sa itholeng e hlokahalang mohlala fela ka wena abuti support ya mme wa hao hore se etsaetseng ke sena honna o hloka support ya mme wa hao. Now ka mona ke wena alright ke tsalo ena wena e entswe ke mme wa hao, but o hloka o buele ausi wa hao o no hloka support ya hae. Yes. Now wa khona ho yema hodima ntso le jwalo wa re pele ke yaya ke thola support ka pa ke sa ithole o khonne o ka re mono o ka reng fela maikutlo a fela mo a o le ke re ke modimo fela go this whole experience ke ka baka la modimo, because to lo botsa nnete I did think about killing myself. Because gore no kare ke thomohlanya, because everybody around me ba mpona o kare, you know, people who are trying to make you feel like you are the crazy one, you know, didimala man or something, you know. But even when they say, you know, keep quiet, I always went back and say no, and she was always good. She just started to treat me badly, you know. If ever you know, but you know, because it really says no where I was. And then everything. And then after that, I told my sister. And then I sang and then after that, praise. Everything. And then we've been not in talking terms maybe for
All right. Before tsebisa batho bana. Ke batla tla bona before tsebisa batho bana. Ba bedi mo tla tshebeletso haebe wa hopola ke se ke gola se re wa tla fela dihlohong se re wa tla fela dihlohong empa haebe wa hopola ba etapele bana ba rona ba kile ba tla ka rosena studio ba tlo bua experience ya bona ka high priest le ke moteakone apostle mme ke apostola ntate ke high priest mme haebe wa hopola mme mo apostola ke mme wa ausi monana mme ntate ke ntate wa ausi ntate high priest jwale abuti ke mogonyana lapeng leno la seruti empa he ba ile ba etsalwa ke ketsalo tse bohloko tsa hore abuti mogonyana ebe o tla ba a hlikefetswa ka haro kereke a tsudiswa ka haro kereke a shapua ka haro kereke kuona o rula ba shapua hore ba espetlele ka mogoko utlwang ka teng he wena mabedi a motlana tshebeletso mme ke diketsalo tse mo etsahalletseng tseno jwale ausi o bua ka motho e mong hona jwale pela hao mona re na le ba eti mona ba bo ausi ba teng mona ore ke bana beno ke be ka tselene jwale ke bana beno o ka hlalosa rena ke bana beno ka tsela e jwang okay ke bana ba ko hae ka taba ya hore high priest ke ntate wa bona okay so we are step sisters. All right. Now, ona le ntwe nngwe e buang ono le ka hore bontsha matla modimo ka mogho modimo a etsang dintho ka teng. Now o bontsha hore nna le sa buisane. Me for mengwaha a ke tsore ka re mengwahe me kae re sa bonang re sa bolele. O le sa e seng hore ne le qabane ba se buisana but le sa bonane fela le sa bua fela all right okay because we ile ena a tsamaya go kerekeng okay o tla bolela tsa hae hore o tsamaile ka mabaka mafe so ke magaditse ke ntho wane hore when I reach out to her o ile a nkamohela ka tsela engwe gore ke setse ke magetse ene ke nahana hore those are the things tse leng hore how thoma o botsa motho e leng hore maybe khalosa mmone or motho e leng hore a nka o bolela le yena how thoma mmotsa experience ya ha thoma a makala hore awa sebanong se wrong a utlwa kere I was asking myself hore ke nna wa hafang ore ke eng mara kore support ya high just to tell her what was happening to me kore ho makala support ya high kore ke yona e leng hore impuseditse mora hore no man dilo tse ke di bone ka nnete dilo tse ke nnete di irahetse and di wrong you know and then as I was talking to her wa itse gore ke krele ampha matla ampha support ampha you know ke dilo tse leng hore na ke di tlhoka mo auswaka o ileng hore kwa madi re ke re byago mara mo ho yena o ile a gore no ka re ke bolela le motho mo wana ena le mamaka so to me that was just korkyo how to carry it did came to a point mo ilong hore ke nahana ho ipolaya mara modimo a tlisa bana hore okay ha re wa ipolaya bana ba hao ba ona gore ba hodise ke bona batho ba o reng ba o irile dilotse and then ke yona e o inkirileng hore ke emelle ka nnete ke tie and then me talking about it each and every time gore ke botsa batho re ho irahetseng en ke yona imphang that impha khutso wa itse impha healing mo go nna gore itse re keng yes you know ntweleng gore ba nyo go convince gore no ntho e nahanang e motlhong ya hao you know ba nyo go brainwash gore no dilo tse o di bolela nga se tsona ke itse you know because o ile a nromela SMS mamaka gore a re monna a re ke tlohelo ho bolela hampe ke tlohelo ho mmolela hampe and then o re monna a re utlwile ba re okay utlwile ba re nna ke re ke nyaka di DNA test mo ho yena ebe a re like it or not abutuwa ka le auswaka ke bana ba heso whether ka nyaka or a ke nyaka enena ke mmaka and then if ever ke nyaka di DNA test tso ena ana problem ka nna mpha tsona
le lo rona no di batla di-DNA test aowa okay nna ntho ke e rileng go gore ke ye ko mmane wa ka ebe ke mmotsa dilo tse mama a nkirileng tsona ebe ke re mo yena ke re ke na le abuti le ausi ba ileng gore ke ba godimo haka nna ke last born why a nkirile dilo tse a nkirileng tsona ke eng ho na le ntho e leng gore ke mo shitetse ka yona ho na le ntho e leng gore o nkwatetse ka yona or ke eng those are my questions gore why a nkirile dilo tsa nkirileng tsona ke eng a ke ngwana hae na why ke sa tshwane le bana ba bang so taba DNA e tla hona mo okay ke o taba mo mo tlana tshebeletso ya ratang jalo radio go sheletsaneng ke kopa o fe ausi microphone mono ausi le kae re teng ankara tu dumedisa ba memedi kaofela le batho kaofela ba rena le bona ka tseno mo studio opportunity le re fileng yona hore re tle re tlobolela ka tseno ra leboa ke man le bitso ha be o batla o le bua ka le bua ha o sa batla le bua it's fine okay nna praise wa ha Khumalo ka ge ausi ka vaneng se tsa boletse Moriti Khumalo ke ntate wa ka okay high priest all right re ke re fela ke a utlwa le kopane but se ntseng hore o tle monana o tsama le ngwana eno ke kopa le na itsebise pele ke kopa le na itsebise pele hello ausi kwena ma nna ke Ntokozo Khumalo okay le nna ke ngwana high priest okay ke ausi wa hao ona yes this is my older sister okay all right o ka khutisa fela microphone mono ausi mplelle hem se le motivatileng hore le batla o tla kwana re chakela radio go sheletsana le tlotla ke eng se le file mmatla hore le batla o tla kwana le tlo bua taba tse ha re so buitaba tsa experience le but ke batla fela ho thola monona le motivated ke ngore le tla kwana a wana nka no re ke mmele ntate Maphuta hore ke bona ka nnete ne ke sa bolela le ausa ka valene ke mo tlhalosetsa hore I don't know if they understand the greatness of what they've done because ne ba sa yelletse bona fela but they actually did it for all of us. We found ourselves depressed, rutlile botlhoko re ke dilo tse tse botlhoko tse re tlhahang mo tsona and re palla go bolela because of the threats that were coming our way. So to see people ba bana le that courage ya hore we are gonna speak our truth and because rena modimo rena ra mitse hore ke mang and haona ntwempelo hore e tlo re tlhahela, it really gave all of us that courage ya hore re thome re bolele because le ka hevela na boletse hore ke khale nna lena re sa bolele of which it's been years le lena Ntokozo hona le ngwana go hayo mong lena o setse ke last born. We've all been through so much under our father and our stepmother, and then even rena re ka ofela ne re bonana all the time, re bolela all the time, but we've never shared our experiences or what we went through. So after they had that courage ya hore batle bolela botlhoko bo ilong horeng they've went through, e entse hore le rena as a family re bitsane re dule fatshe re bitse mme wa rena le bo abuti ba rena ba bang ba baholo re nne fatshe re bolele because no, we all knew hore we went through so much, but there's not that courage ya hore ka bula mlomo ya rena re botse ba bang hore ke ntwe this is what we went through. So we sat down, I shared what happened to me, Ntokozo le ena le ngwana go hae le kaofela bo abutaka kaofela everyone a bolela re batlo utlusa mme wa rena because le nna ne le la mathomo re mmotsa se se etsahetseng mo rena. So I'd say that courage really came from them. So I'm really, really proud of them and I hope they understand bogolo ba ntwe ba tlileng mo batlo yetsa and le platform e le ba nyeletseng yana gore ba khone gore batle ba tlo share stories sa bona. Okay, ra le boha ka nete re le bonda te modimo ka mo go utlwanga teng. Now ke tlo fa monyetla fela gore o bue o leader ngwaneno ka mantswe jalo ka leader
be wena qalang pele re nke from mono o lokolwe fela o re tshwetse fela rona wena se o tlisitseng mona ke eng ke into batlang ho share le rona le momamedi wa radio khosheletsaneng lokolwa ngwaneso ke eng se o beileng kwano se ka pa se o pushitseng ore le nna ke batla o tlo bua. Okay, na experience yaka regarding kereke ya Keruso Bible Mission ke kereke le horeng ke holetse ka mahara yona. As ke boletse ntate wa ka at the time when he started the church ne ile moruti Khumalo, then mme wa ka ele Makhumalo ne ile ana mamuruti wa kereke. Re godile hantle, it was a beautiful church, it was full. In the branches that were growing, there were pastors from everywhere. Ntatwaka was part ya baruti ba go Soshanguve. Everyone that was in Soshanguve knew him. Hore Ntate Khumalo, like everybody just namotshwarela go godimo, status highly kereke ya highly his teachings and all that he was. Dilo di thomile ho change. I can't remember the exact year. Mo ba thomileng bare they're taking the whole church for deliverance. Okay, before Remo, I ke botse potso fela ke utlwa ke sa gone re ke a fetele pele ke sa botse potso ena. Okay. Ene le ntate moruti Khumalo ka nako e. Now, mme wa hao ene le mmamoruti. But ona na le title e itseng ya bitswang kana ka kerekeng. Kapa ene le ho notse jwa fela hore ke mme mamoruti eo. At the time there was no other title besides ya haile muruti, then nele mewa ka mamuruti, then babang they were just elders sa go kerekeng, but there were no titles. Okay. Mo go kerekeng All right. Jale ke mona moreng ya ba dintho di a tšhentšha. Ba decide hore ba no ba isa kereke kaofela go deliverance. Then that is when he started doing the classes tse Ntate Maphuta a boletseng ka tsona last time hore ba re ruta ka memoya hore king memoya. So nere ya mo yona class eo, there was another building next to the structure sa kereke where you did that class ya memoya. Should you pass that class, then that is when you go to the main church and start attending that church. So we all went, everyone. If you come to church, whether you've been there from Khale or Mutomuncha, you start at Kotlasing with the class area memoya, then we pass e bakhani he o ya go the main church. In a bitwan class eo. They were just saying hore ba ruta ka memoya. Okay. All right. Right. Lelo nane le attend class eo. Le bana ba teng. Very nice bana ba hae, we attended in that same class. Ene le taba di teachings fela ka mo ka classing eo kapa ona le ntho engwe happening e etsahala ka mo. When it first began, it was just that hore ba re teacher ka memoya, then you pass, then you go to the. It was only when things started escalating that ho thomile go itsewa dilo tse ding hona ka mo tlaseng ka mo. So here pasaria ka mo dilo, then they started escalating to that point ya hore they would tell people hore wena ona le moya o. Then other people, they said hore they can't come to the main church anymore. So you na wena utsena class ya hao itsenela kereke hao itsenela go tlaseng, and then everyone o na leng ka mo tlaseng ka mo no attender, you had hore o tlhobole diaparo tsa hao kaofela, so no attender kereke o tlhobotse from the beginning of the service up until bokhutlong ba service. Akorna o hlobola ka mona ka classing ena ya teaching tsena. E startile ntho ya hore batho ba qala ho hlobodiswa ka mo. Immediately after heba introduce the assessment form. So more assessment form mo you nenale from the first up until the end of the month. So if khwedi e fela ka 31, then it's going to be 1 up until 31. So the blocks so di tlo by 31. On those blocks on a daily basis, you need to write hore ho etsahetseng.
hona le moya o tsohetseng, was the anger? Did you maybe look at someone and you were lasting more or boletse maka, anything that could have happened throughout the day. So ne bana le that thing ya hore ho bua ka assessment ha o ba neletsa yona ba o botsa hore no wena wa yaka, rena modimo o re boditse hore wena o na le moya wa anger or o na le moya wa takatso, o no fantasize ka mang modimo a re wena o batla mang, so tsamatsi ya form ya hao o ngwala hape. So now immediately they're starting to cloud your judgment. So no, especially motho a tla mo wena a re modimo a re, you doubt yourself because you are thinking hore modimo ha yake, God doesn't lie. And then we believe in that God is the same God that they teach us every day. Mohona mo kerekeng mo hore modimo ha yake. So if they are saying that modimo a re ka yaka, ke na le moya o moso hore ke na le ona ka nnete because ke modimo a reng biao, then you start believing in the things that they now putting in your head. Like it takes a very strong-willed person hore I am mo nneteng ya hae, even after ba moditse hore modimo a re this is ke ka mkho modimo a reng o ka teng wena. So hore le hlobole ha ba re le hlobole ba re le hlobole ka ona mabaka ao and le hlobola jwang, half naked everything, so tlileng ka sona, so sala o le ka mkhobele heng ka teng. Le lona le bana ba hae le kile la hlobola? Le nna nkile ba ntlhobodisa hona ka mo hare ha kereke eo, ka mo hare ha that class. Then from there, then they started taking videos. So batlale, the recorder that they used to use in church, where they would record muruti arera or the service, then they would record us naked. Hona ka mo ne ho tletse hona le bo mme hona le bo ausi batjha ka mkho. Okay. Before re ka raya kae hona jwale ha re ba linkile di video ha ona hane hore ha o tlotla o bua hona jwale ha o bua o fana ka testimony ya hao but ntate wa hao o tla ntsha di video tsa hao mo le naked au expose ha o tshwentwa ha ona ndo hawa sabato mone ke le monyane. It does not make sense for a father to record his own daughter naked. It does not make sense at all why a father would do that. I did challenge it. There was a day where I was asking her, okay, fine, you are saying her because why are you recording us? I told them it's because the videos for your own satisfaction. Because why like the point of view recorded. What is the purpose of that recording? Because ke aba question le dilo tse leng hore modimo a re bona ba di etse ko kerekeng. Mme wa hao ene le moruti ka nako eo? Ene le mamuruti. Ne le mamuruti ntshwarele. So o reng yena ha o so ho qala taba ena ya hore jwale se le hlobodiswa le bana ba hae ebe o kila bua le ntate hore jwale se re tlo sebetsa tjena bana ba tatamea gore ba tsole ba ponake ne ke puo ya ba ponakiswe o reng yena ka nako eo mme wa hao ha bona ntho tsena di etsahala? Was she part mo leng hore le yena ka classeng yona ba teng a bona ha le tsotse ka ha batho ba hiwa ka le ba motse ya fela, like it was never something like she was nothing in the church, so she was stripped of her title as Mamrudi. Ko hatla ko kerekeng nanotla ba modudise ko morao kwa. She had absolutely no say ko kerekeng, even le ko high. So ne re le fela yana re le bana ba banyane re sna ntatarna sa protecting me wa rena sa protecting. My mom at that point was just depressed. She was like rena lo bolela le bana ba ko high hore most of our lives we raised ourselves because our father was hooked up in his whatever that he was doing ko kerekeng, and our mother was too depressed to say anything. Mme wa hao, I mean, how do you le monyane? O no le monyane wa le motse kae? I was bonyane
I think 16, 17. Okay. All right. Ntho ena ya hore ebe o ne o tsudiswa ka kerekeng batho ba o shebile jwalo ka tlaseng eno e jwalo yo affectile jwang? It affected me negatively. Like I said, we had to now take care of ourselves. I couldn't depend on my father. I couldn't depend on my mother because of the state that she was in. Like, I had to raise myself practically, keep on like because like batho ba baholo, I couldn't trust them. Like ne ke palla go trust batho ba baholo, like, cause the very same people that are supposed to be protecting you are the ones that are causing you pain. So I just felt trying to keep on it because no one else will. But if a whole pastor can do this, what about a man who goes strateng wa sa phuliswang? So clearly, a ona motho a tshepehang mo lefatsheng. Right. Tsena kaofela tse kopaneng le tsona ka haro kereke tse o boneng di etsuwa ke ntate wa hao. Tsa fihlella kae tsa fella kae taba tseo and ho robotswe kerekeng o tswile ka mabaka afeng kapa are you still a member ya kereke? At this moment I am not a member. Nkile ka tsamaya ka he a vale na boletse. So they were just getting worse and worse. There was a point mo ileng horeng they were never chuma dikerese ba etsa the ladies ba ne ke nang le bona ka mo hore ba ne mo di madikerese tse hore di fise di private parts tsa bona. And then there was also a point where they would take the objects baba butse hore they must now masturbate like hona ka mo ba lebelang. So no hole botlhoko go bona like a young person like myself sitting on a candle, like the type of damage that fire is gonna do to their private parts, and they now have to live with that, or seeing them by khotlaka whatever object they long horeng ba ba file yona ba re they must now masturbate using these things, like dilo tseo di ba senya internally. And then the other thing like it just brought me to like ke feel gore I cannot do this anymore was my mother was there. There was a point mo ile gore ne ile fasting ka January, and then utswile ko kerekeng le yena unconscious. She was out. That time I was scared. I was so sure she was gonna die. And then in the service, that is what they said, because ohana ho utlwella modimo o tlo shwa. And like listening to your own father say that about your own mother, and then everybody's just expecting you to act normal as if nothing, like you're just saying that my mother is gonna die, and then like so she was out. Then babita abutiware na omoholo master brother to come hore atla tlo motse ba mise ko clinicing, and then from the clinic, they took her to Harangua Hospital, where I think she was there for a month or so. She was there for a very long time. Then when she left, she went back home and she never came back. And I also, akabwa until I came back again later on. Honestly, I don't know how she got to that point. Now, o bua ntho tse ding tse hlokolosi haholo mo reng banana o no to ba dule odima candle e la itueng hore e tshise di private party tsa bona and le di objects in ba di fuwa o experienced ntho jwalo lo wena o fitile mo that was abayetsa monna but ne ba yetsa mo bathong ba bang kentse ke le teng le nna ke tlhobodisitswe ke le hona ka mahare ha the same room. Now ntho tsena kaofela tse etsahalang ka haro kereke and tse etsahalang ho ka motswadi wa hao ha le fihla hae o reng ho lona?
Me wa ka nna, I would say hore I don't know whether wa mochava or wa motlhompha or bjang, but she'd never say anything ka ntate wa ka. She'll never. Family, they ended up ba tlohana, ba divorce, and then my family members, but ba ko habo her siblings, bo malumaka, bo rakhadi, bo malome, everyone never would say the same thing. What happened? She couldn't say she can't tell them anything, and you can't tell her anything either. Like when it comes to my dad, I touch you. Evenly now. Mar ntate wa hao yena, right? Ke le bana ba ntate Khumalo, right? Le tswa kerekeng, le ya lapeng now. Ha le fitla lapeng, everything that happened ko kerekeng, ya buela, una e bua le lona hore bana baka se etsahalang ke sena. Kapa ona ba motho ya jwang, ene ba motho ya behavior jwang ka family after ntho tse etsaetseng kerekeng. Ha dilo ne di tlhole di le right anymore. So he re fitla hae, na I was depressed at that point. Like all I wanted to do, like I just wanted to kill myself at that point. So I would just come back from church and ke tsene ka mahara dikobo, like ke no itswalela fela. Me wa ka will try cooking, bana papa ka tla be a le ko dining room, my sister, so every like no hosna ne re le family ka lebitso, but no sna mo le hore ra tlhakana re bolele or re tsheisane or re lebele TV or re tseng. Mme wa hao tsena kaofela ha di etsahala hore be le a hlobodiswa ka mona ka mo ka classing ena, ona le teng yena we bone we experience ntho eo. She was not in good classing nasiyo yena. It was only after hona byanong he batlile mo radio show he re dula fatshe as a family re bolela ka taba did she now confess to us to say hore these things were also done to her. Le yena o la hlobodiswa itse ntho tse. Okay, but ne ke sa tsebe ne le la mathomo kutlwa. O kare ntate wa hao wa lawyer kapa o sebetsa ka mademona o ka tsho jalo? One thing I know for sure ko ra bere ke se ke modimo, because modimo a se dilo tsa modimo ha ka se etse bana ba hae dilo tse bona ba di etsang batho ka mo kerekeng ka mo. I had an opportunity ya hore ke bolele le yena ntate wa ka, and I also tsile kerekeng. Yes. Okay. So I knew hore I can't pretend Liena as if dilo di right, they were not okay. It was when I now had to get married, and then I now have to tshwanetse ho iswe magadi, and magadi if ntate wa hao a phela tshwanetse ra ye ko ntate wa hao. I have not seen my dad in years, however he is my father. So me wa ka tlisa taba ya hore no, we need to re papa hao, because as long as your father is still alive tshwanetse re he iswa mahadi a isiwe ko ntate wa hao. So we went to them. They were very welcoming, and le stepmother saka, they were very happy actually. They were baribana, they'll handle everything, everything that needs to be done, they will do it. But like nakibane mo boholo ba modimo, honestly, because we made that meeting to go and see them on Saturday, and on Friday it was actually the first day that Valen reached out to me. So I did not want to go. I was just going there because they told me it's the protocol, it needs to be done like that. But so for her to reach out to me and tell me everything that I have been through, it just opened my eyes, and it made me realize it was just God saying you need to prepare yourself that place because of the depth of and lilela kopana and ula uthusa tabeng ya mahadi ya taba tsa mahadi a how
re ile ra kopana ra bolela ra etsa agreement, but for some reason after we left everything ya thoma ya strole e tsamaya pila after re ile go bona re ntse re go tleiwa ka date eso, but then go tlhaga something go pale gore ho iwe go ka molokoteng he tshwantse re ba sete date ha bo mkhonyana nche. After we went there, it tlhakatlhakano, and of which all along dilo ne di tla smooth di rana di a thomo yema mo bona batho involvement ya bona thoma. Then that is when I had to sit down and ke tenagane le nor why all along dilo ne di tsa mashapo, and no ho beana am I setting my marriage for failure by making those people bar settle foundation ya lenyalo la rena na, and that's something that I want for myself and my husband, which I made that decision or it's not. I don't want those people part of this because I don't believe in what they believe in. I'm not comfortable na ka hore mahadi le ba head up because of there's a lot of things that we have not cleared. This is what happened to me. So you allowed, because every time my stepmother was there, so no, bana ba ko haile bana ba tlile ba mpoditse go ka mkhodilo tse le ba yentseng tsona le yentseng togotso so le yentseng ngwana ko hae munyane yana. This is what we went through. When as a father, do you feel how those things are okay for a father to do to his own daughters now? Because according to me, that is plain abuse, especially looking at our ages. We were minors while you were doing all these things. If we were to go to court right now, do you think mola otlo bona wena se ori yentseng sona se la right na? Then he said we deserved everything that happened to us. Jalo fela. That is what he said. Renale memoya, and then yana ke kam kwa dilang le batho ba bana le moya ko kerekeng ya hae ka motsore. But don't you understand how that is just plain abuse what you are doing to the people that are in your church? Are he's forcing nobody to be in his church? If motho feel uncomfortable with what is happening, they are free to go. But then you are manipulating people's minds because right now they think kam koena o reng bana hanika thing because you are saying the only way to think is this way. Right. We are a member. I'm no longer a member. Once you are in. I went back after that whole thing. I went back a couple of times because when I'm alone, or maybe maybe batho ba wrong, maybe like I just, cause knowing him as a father that raised me, that loved us and did everything, like there was absolutely nothing that our father wouldn't do for us growing up. So I'm thinking, or maybe I'm the rocking now or aling more. Then I would go back. Heck, if they would do the very, when I come in, the first few weeks they're nice, they smile, but then they'll start again, bank the same things. There was a point where because then I went back again. Then that was the last time when I went back. Hey, batlo ribitsa. Nere travel ka ofela because nere dula bona never na Joburg at that time, and now I was living in Centurion, and then we were traveling together after church. So after kereke we would go home to have family lunch. Then after family lunch later on we leave. So they called us one Sunday. The week before, they dropped me off. After they dropped me off, my phone was all, I didn't charge it. I just got home and started doing the and now I didn't know when they tried calling me, they couldn't reach me because phone yakaneshwin. So the following Sunday, the reason why restakile is because naneke fantasize fantasize which is what caused the car to stuck. And then of which we had a very nice drive going back. Then they dropped me off. Unfortunately, my phone
so I couldn't even go outside to give a tuse or anything. But there was nothing like that happened that day. So it just made me realize, like, this is who they are. And then if I stay another minute in this church, they're gonna start making me believe, and I know very well that is not it. And coming back, more than anything, it's because I wanted to have a relationship with my father. I wanted to have that relationship with my sisters, my siblings, because like you are forbidden from speaking to this person. So immediately it means I don't have those relationships. So the only way to have a relationship with my father is if I go to his church, or with my sisters it's if I go back to that very same church. Even though deep down in my heart I know are right, but because I want the people that are in there, and the only way to get to them is through this, then that is the reason why I came back. But from that day after they said that, I realized we will never even be a family, because how am I supposed to build a relationship with my sister? Because if they tell me somebody was having such thoughts about my husband, I was not going to be close to them or build anything with them, because clearly that person. So I just told myself, just for my peace of mind and for it's better if I don't go anymore. So I just stopped going. Mme wa hao ntate wa hao o tshintshile a qala etsa mehlolo ye a se a rohane le mme wa hao. How me wa ka te o nentse ba utlwana. All right. But the relationship is right. But nentse le dula ka ofela le mme wa hao le ntate wa hao. Ka ke boletse hore ne re no ba family ka lebitso fela, but then go hae no ho se monate at that time. So le bona ne ba se right. I remember there was a point where na kubile mme wa ka hona le mme mo hona mo pela mo ne re dula ko teng nana le mkhukho mong wa lefi like it was very dark in there. So na mo kubila mo tsentsitse ka mahara mo khukhu o. So she did not have food, water, anything. I remember ansendela SMS bushu after guest no ke roba ke fetswa pi ha mpotsa hore khopela hore ke motlisetse dijo. My father told me hore you a o misetse dijo tseo motho o tshwanetse a nne ka mo a inahana above like tlala hona. Like I slept crying that day knowing hore me wa ka in that place o tshwere ke tlala and there's nothing that I can do. Ha sa a etsa dintho tse kaofela tsa ho tswedisa batho and all that, o di etsa lemang by leading that thing. Ke na le apostol. Memo apostol. So memo apostol ona santsa a le teng a kenella picture now. Okay. Ha utlwa hana jalo o bua le ka bana ba heno hore le bona ba fetile in 20A1 kana go ne ba le tsudisa le kaofela le bana ba heno kapa separately bona ba thomile go ba etsa dilo tseo after nna ka he ke boletse gore there was a point mo bang kobileng teng. So after bas no bang koba, that is when they started doing these things to bana ba ko hae. Okay, wa ntumela ke bole ngwana. Yeah, well, all right. I see. Guys, hey, we could have run hana jwale. I would say I'm a bit nervous. Okay. Because honestly speaking, before I was Valeni, more and started talking about this. About this, even and then he prays again at Lemona and put a hore Ausvalen Utilemoena and then I'm all these things. And then that is when, which is late last year, and that is when
I started opening up ka what happened. Re bolelle experience ya hao wena se o etsahelletseng ke eng? Through all of this, I was very young. I was around 12, 13, 14 when all this was happening. And then I don't know how to get to make it, but then growing up, like you could say, we had a perfect family, where like that family that was very much united. And then for me, cause it was all just like it was happening so fast. I can't remember most of the Osaka praise cause now we still go Sunday school at that time. But then from ho separation ya batswadi ba ka, mama ka tsamaya high, and then resala ele my dad, and then praise nale my younger sister, and then bakuba praise. Like I'm explaining how this happened for me, cause I couldn't, like now I was just confused with everything, cause everything was just happening all at once. And then bakuba praise, and then it was just me and my younger sister. And then from then, ntate wa ka o tlile kwa rena a bolela le nna and my younger sister, telling us hore he was now ready to take another wife. He told us he was ready to take another wife, but he wanted us, na and my younger sister, to choose the wife for him. So ke a re botsa hore ko kerekeng he re lebeletse ke mang o re monang hore o tshwanetse go ba his wife. He did mention hore ra bona the situation in church, and most ya bomme ko kerekeng ba na le memoya. So making that choice, we need to make a choice le gore ra bona gore this person is fit enough to be his wife. Now mme wa hao le ena ne se ba mokubile ona sa le siko le dula le ntate wa lona fela? Yes, it was just the three of us at that time, ele my dad, nna and my younger sister. Okay. So now at that time I didn't choose Apostola at first, cause nane ke mitse anyetsi. So my younger sister kena I'm mentioning na at first I chose someone else. Okay. I chose someone else. So and then my younger sister kena I choosing Apostola. And then I saw how my father reacted to her choosing Apostola, and then she came back to me and ambutisa hore, is there anybody else or another alternative? Okay, yes. And then I chose Apostola according to how I saw his reaction here. My younger sister I mentioned Apostola, and that is how they got married. Okay. Now, just fela ina ke taba fela ke botsa fela mane thoko. Now, ngwane no weno ha o mo botsa le ke la bua ka yona ha o mo botsa hore taba mo apostola na enka kae hore a kgethe mo apostola na enka kae o kila mo botsa ntwe jalo? No, zanka mo because Lana, she was nalo munyane go fetana because she was around 8, 9 at that time. Yes. Okay. Right. Now ke mona se le o sa le teng se ba nyetse a tla la tlo dula kaofela mme mo apostola kapa ho etsa jwang? Like shortly after, because even a short period of time after that meeting, Leona, and then Hayo proposed, and then the marriage go cracking, and then shortly after that, she then Natla Atlo do Larin. At first, Natla occasionally so, but eventually then she was. Okay.
ntse le ya kerekeng ka nako eo. Yes. Then kerekeng wa etsala eng, wa etsala jwang experience ya ha wena, what you went through ko kerekeng? Okay, from then I was moved to youth, because as I said, I was still go Sunday school, so then I was moved to youth. I think I was 13 at that time. So, being go youthing, I think that is when things started to change for me, because that is where, shortly after Kefetso joined the praise and worship team, and then they started kaung haneta hore ki opelele the praise and worship team this one Sunday, and then after church there's this session where confession, and you just confess me moya o tsuhileng during the service, and then ke mo batlong potsang hore I have hatred towards apostle. So that is how tabaya kaya me moya lena started. And then from there, Bambota hore I need to start fill out the assessment form, and I also need to make confessions. And my first confession was to make that confession the hatred that I have towards my apostle. I was very much confused at that time, because I don't think I negate lorry hatred again at that time, but I was then introduced to the classing barutisang ka memoya, and then that is when ke thomang ho lena hore memoya e bereka byang, and the confessions and the assessment form di tsamaya ka teng. And from there memoya ka, I guess, ne escalator, because it was sexual stronghold, it was memoya they could mention hore ke na le yona. And then from the sexual stronghold, that is where batho mangre go tlobola, and then because you sexual stronghold ya bona ba tlhalosa gore o thoma o tlobola batho, and then they would say gore ke tlobola high priest, and then that is where they liked gore ba emphasize it too much on gore I have this spirit ya go tlobola high priest, who is my father. Ema pele ba re wena o hlobola ntate wa hao. Yes. Ke mang a tshontsho? Apostle. And ya o dula jwang ntho eo? As I was saying, I was confused most of the time, and I had to ask batho ba bang ba le horeng le bona ke group ya batho ba memoya e ba nna ke na leng bona at that time, most ya memoya, because most of the things, the fantasies and stuff like that, I didn't even understand hore fantasy king at that time, and I had to ask from the same people ba ke na le memoya le bona hore ke tlhaloganye some of the things that were happening. And in most cases, the confession and stuff like that, I would take from what they say, because now I didn't know what to say, so I would take from what the other people are saying, hore ke khona my own confessions. And lo wena o ile wa ponakiswa? Yes, it started level ka hore ba mpe go classing, and then I was not attending the main church anymore, and then ba ntlubudisa go the class, and then from there every weekend ne ke robala go kerekeng. There was this office and they were extending. So at the time, in the wall, and then the butler proved some more the windows and the doors, but there was no glasses, and there was no actual door. So they would leave me in there. Sometimes I'd be alone, or sometimes kibele some other people ba le goreng le bona ba na le memoy, and then barishamul, and the only thing you have is a chair, and it is midwinter gwatonya ba go robadisa kontle in a room is nang le bati le mafester.
ntate wa hao ke part ya tsena kaofela. Yes. Now mpolelle ka nako ena ba le ponakisang ka yona o teng ntate wa hao mo. O teng. After every confession, batlo, because every Sunday or every service, o tsentse re go be le this time ya di confessions gore go tswile moyo mo feng that particular day, and then for whatever moya o tswileng batlo lebeta kore all of them batlo changisana ka lena ba ntse ba lebeta, and my father was also one of those people that ba lebeta. Taba tse ke tsaneng di tsalaneng I go ngwaga specifically, but I was 14, 15 at that time. O ntse le member ya kereke wena? Le no ntse le member ya kereke? Oh no. Okay. Ke eng se ntseng o rotswe kerekeng? Okay, as I was saying gore that time bantse ba robadisa ka mola ka montle, and then when they came back batlo boa in the morning, never be a metsi aka bucket in the freezer overnight. And then furu go he batla on a Saturday, and they would leave us there ka Friday night. And then Saturday morning ga ba fitla, they will put you kamara bata, this bata e amasenke e re tlhatsang ka yona, and then batsi metsi ao a di ice, because they would break those ice, the ice tseo and then bow teleka ona from your head, and then haba feditse mo batlo tsatsa this red thing to hore to make your skin itchy, so, and then they would leave you like that for the whole day or satlap, and then that went on for a long time. I don't know na gore go tlile bjang at first gore ba, cause nna ne ke nna le bona. By the way, my younger sister, shortly after banyala sale ba bitsa mama ka gore a tlo molata, so now it's just all alone ke setse le bona high. And then I was in grade 9 at this time, and then ba fonela mama ka gore a tla tlo nlata. I'm not sure as to what led gore ba mmotse gore a tla tlo nlata, but she then came a tlo nlata ka thoma go dula le mamaka, even though I was still attending the church, because maybe every month or every however long, but I was not experiencing the things the negative experience anymore when I was still living with them. And then until that incident yetsagetseng ka mamaka a tlo robala ko sepetlela a tlhele a ya kerekeng, that is when we all stopped going to church. Ntho tsena kaofela tse etseng do affectile jwang? Ding affectile so negatively, because right now I suffer from anxiety. Kinale anxiety, and I get panic attacks, and I also anxiety it's triggered by a lot of things, and one of those things is when I'm around pastors, I am not comfortable around pastors. Like I will feel like I'm having a heart attack. So I get the badly. I don't want to be around pastors. Churches, I just have a fear. I'm afraid of churches. So how you kerekeng hona jwala? Hona kereke o yang ho yona na? I did try go ya kerekeng. I did try, but I'm super uncomfortable, and I don't enjoy myself when I'm in church. I don't enjoy. Hona hana ntho tsena kaofela tse o etsahalletseng bonyaneng ba hao, and thinking hore di etsuwa ke ntate wa hao, di o etsa o ikutlwe jwang? Di botlhoko because I was in denial for a very long time, and I believed gore dio tsene ba dira ne di le right, like they were doing it for my own good, because they would say that, and obviously I believed whatever they were saying until this. But then di botlhoko to think gore
your own father, Papa Hawamadi, would do something like that or allow these things to happen to you. It's very painful. Okay. A se kopa khutlela fela go wena hanyana fela ke batla fela ke hlakelwa ke something mona hore Okay. Taba ya hore ntate wa hao a o hlobodise publicly so lo ena na le teng a o hlobodisa ka pela batho bana Nothing. okay ke tlo botsa fela potso tse hlokolosi fela hanyana now o no so le boma 17 years wena 16 17 mono ha o hlapa o no so hlapela ka pela ntate wa hao no le banana ba jwalo ba leng comfortable o hlapela ka pela ntate o no sena problem le ntho eo kapa o so na le privacy ya hao kana ko eo awa here ho le re sala ba banyane ke motswadi wa rena then o tlo re tlhapisa o tla re tlhokomela but at that age no because next se ke godile no so ntsona le privacy ya hao now ke tsena di se di etsala ka tsela enana e la fela mo ya hore fela e bontsa le hlobodisa kapa ebe hona le seitseng se ileng sa etsahala if o ka kgona ho bua kapa if le comfortable ka question eo he's never touched me or anything like that. The only thing in kareng we ntse ke yona o ya hore a ntlhobodise le hore ang videotape. Okay. All right. Ha go tlo go wena ausi wena e felletse fela mo hore a o hlobodise fela jwalo kapa ho labana le ho hong ho ya pele. No. E felletse ka hona ho. Now e etsetse ho lona ka ofela le banana ntwa e jwalo ke bua le ka e mong wa heno ngwanana a monyane e mo etsa letse lena ntwe jwalo kona re utla no cause ba ne ba re separate shortly after they got married. Ngwana ko hae was a bit troublesome. So bane ba motseya and then bayomudulisa le stepsister saka o moholo mo aus Valentine gore ayo dula lena kwa. So I didn't have any communication le yena at that point until mama ka a tla tlo motseya. Ke batla thola something mo ka mora ho tsena ka ofela tse etsetseng o itse o no soka o bua ka taba ena lo wena no soka o bua le ena ka taba ena now ha se le thola le bua ka yona re he le nna enketsahelletse yo yentse o file jwang ha o tla re le wena o sua ha o emo etsahelletse e bile ntho e jwang ho wena e bile ntho botlhoko knowing gore at a point it's because neke motsa last gore I feel like re godile like di ka seZulu we say intandane I don't know ka di khutsana yes but both our parents were there and none of them tried to gore protect or do anything so it's very painful gore like this is a story that we have to live with that is actually a part of maphelo a rena. Now o ka re mme wa hao o na nketswe matla kapa o na le ignorant ene se motswadi ya kelo hloko ya ka bolellang bana ba hae ba banana kapa o ka re maybe there was something wrong ka yena ele sa utlwisising. I would say gore she was not the same person that she was Haisale Mamuruti Kumalo. And even now I think she's still struggling with that. But that was not her. Nesiena at all. Okay. I was like that fela go wena ka question fela hore ke batla utlwa rena ke mona o kopana le taba tsena and wa hopola experience ya ha now go hona le buang le ngwaneno hore ntwetsena wa utlwa lena wa utsa hore le nna ntwetsena nketsahelletse wena e fihlile jwang wena yo yentse o ikutlwe jwang no as an older sister I was very angry like
I was not there to protect my little sisters. Like, it just broke me. Especially because I went through them, and so it's not something that I would wish on anyone. So to know that my little sisters went through that, it really but I'm grateful we managed to open up, because we all had our own struggles, and then we were not so for us to be able it has really brought us closer, and we now healing, because we are able to say whenever that we are able to, if you remember something, we share with each other. I even forgot this once happened to me, which helps when because it really brings you healing. So at this point, that is all that we are praying for: healing for all my sisters, my brothers, and everyone who are in the hands of these two people. On tshwarele momamedi ke utlwa dipotso tsena di le bohlokwa ke nka di sia morao ne ke tse ke qetile ka wena ausi bana ke batla go botsa potso ke ena ke kopa mo fefela microphone ausi o itse o la kopana le ntate wa hae ka morao go tsena kaofela, but ene se ile taba ya go bua taba tsa lenyalo la hae. Wena ka morao ho tsena o so hodile o gile wa kopana le ntate wa hao, and if le gile la kopana le buile jwang? Na ever since I have tried by all means to keep avoid, so I've never I soke ka mona ka ka bolela lena in years now. O itse o no dula le yena kwena la sala ba tsamaisa yo younger sister now se le babedi fela until hotla mama apostola? No, my younger sister ba motsamaisitse setse mama apostola a sale so se le setse le 3. Yes. Now when o tsamaile jwang family lapeng ba o kubile ba o tsamaisitse ka tsela e jwang? As I said, they called my mother Atla. I don't know the reason for that, but all I know is that Bampidi the one there this other time, and then Bampota and it was even in the middle of the year, so I had Horiki to Muskulung go to another school, so I don't really know reason lebaka la gore ba mama aulad. Right, how no ka etsahala bo sotho wa etsahala gore o fumane monyetla, an opportunity ya gore o bua le ntate wa hao o kopane le yena jena o ka reng ho yena? Let's say o mametse ona jalo, of course o lo di mamela audio tsena lo utlwa ngwana hae a bua, and o lo utlwa ngwana hae o reng ka yena. If you were to ukopane le yena jwana le shebane mahlong, e ke ntho ka wa e buang ho yena o ka reng ho yena? Nka batla gore a itse gore o re breakile byang, mostly especially me, because ke dutse sebaka se se telele bona, and I really papa ka ne ke sa batle selo ka papa ka. I saw him just like every other child would. He was like a superhero to me, and I would say like it disappointed in a way that I can never explain, because I held him so high, and he's also the person one causing the most pain. Okay. Ke utaba mamedi motle wa ena tshebeletso nya ratang jwalo radio go tšheletsaneng ntre mo ka ke hole mono ka bopaki bona bo ke utlwang bo matla kana now taba ke ena mona e ke tholang ke gola ha ne re utlwa ho ntate Maphuta le Maphuta kaofela ho thwe bana le meya holo ho thwe
kona wa thobalano bana le moya ona wa thobalano se bolela eng? Ere ke ske ka araba potso ena ya hao hana jwale tjena ke qale taba tsena morao kwana. Ke re phephi ho bana beso ka mona ka tsela ena e ba e tsamaileng, hobane jwale ha se taba tse monate tsena, ebile di beha kereke ka mosing. Jwale bana beso se ke re phephi ka nnete le leboe fela hore le bone mohau wa moya o halalelang, hobane le tsebile ho tswa ka hara sebupi sa mollo. Le sokola fela le hore le lwantshe tsela ya bophelo, hobane ho hole mo le yang teng ka bophelo, empa ha le bang. Ke leboe fela hore Modimo ke enwa o entse hore a le kopanye, hobane nnete ha ke mametse ditaba tsa mme Valentine le mme Praise-mane ho no sena ka mokgwa o e bang ba ka kopana ka teng. Le ha kuno ka batla ho tlile ho le jwang, ke ka mohau fela wa moya o halalelang hore e be le ka kopana le arolelane leeto la batswadi ba lona. Mo ke batlang ho qala teng ke mona, tjhelete ke moleko. Kore tjhelete ke satane le hara di satane tse fetelletseng maphelong a rona, hobane baruti bana kaofela bo ba bonang ba ile ba tlola moedi hore bona ba batla ho sebedisa matla le fifi, ko bane ba batla ho phela maphelo ana e re reng a flesh. Ba batla ho iphumana ba okametse batho, ba rekisa ka maphelo a bana ba bona. Jwale o bona dikereke tsena jwalo ka hane se ke hlalositse ke di ngata dikereke tsena mabotjho tse sebedisang matla a metsi. Ho etswa di-sacrifices ka maphelo a bana, ka maphelo a basadi ba rona, ka maphelo a banna ba rona. Jwale nthwena e fetohile plata, hobane hantle ne ba bolawa. Ntatwa lona le maleng teng o tla utlwa nthwena ke e buang. O lahlile Modimo ena e rona re dumetseng ho yena, a lata Modimo wa diseto, a kena culteng. Ke culte nthweng. Ntatwa lona o sebeletsa satane. La utlwa bana beso, I'm sorry to say that, but ke a kgola le lona nthwena ke buang le a e bona. Modimo e re mo rapelang ke Modimo a lerato, ke Modimo a re utlwelang maphelong a rona, hobane ha ona motho a tlisitsweng lefatsheng o tlo ba sethotho. Ha o sethotho ntate, wa utlwa, o tlisitswe lefatsheng hona le karolo e o tlo e bapala hodima lefatshe. Ha hona motho wa motho. Ke tswetse bana, ke na le bana, ke ba tswetse bana bano hore Modimo
jwalo ka ha ne ke ba tswala ebe ho na le dineo tse ba tlotlang ba contributor ka tsona hodima lefatshe. Ha ke a ba tswala hore ke ba remote ba phele nna, ke ba tswetse mme ke ba nehetse ho Modimo ile moya o halalelang. Modimo ke yena nkang karolo ya ho hodisa bana ba ka, le ha ke le teng nna ke contributor hore ba ye sekolong ba apare, empa Modimo ke yena ba tataisang hore ba be setshabelong, ba se ba kopana le Satane. Jwale taba ena e etsahalang jwalo ka ha ke hlalosa wa feme ke cult, mme cult di tla ka mekgahlelo ho ja soso e lengwe, empa ke mekgahlelo ho latella hore rona re tla ka face efeng ka hara community ya rona. Re ka hla re le bapostola ka skupu, haeba re joinne cult re joinne cult. Re ka hla re le bazalwane re le smart re apara disutu re preacher sekgowa se monate, haeba re joinne cult re joinne cult. Re ka hlaya re le kereke ya mainline re bina difela ho thwa haeba na ke ba sekgowa bana, haeba re joinne cult re joinne cult. Ke mekgahlelo ka mekgahlelo ha re tla tabeng tsena tsa cult. Jwale ha o e mamela taba ye, o kena culteng o tlameha hore o rekise ka maphelo a madi a hao. Okay. Jwale ntatena ke re Khumalo o nana le mosadi yae, o initiate mosadi yae ka hara nthwena. Jwale tumelo e mosadi yae ya neng a e fupere e ne hlola, o na phela ka moya o halalelang, empa a bona lefatshe lena le monna ya seng a kene ka hare ho lona. Jwale o na keke a tshwella ho mang kapa mang, hobane Satane tsela a sebetsang ka yona o palamisa trata. Ha o ba le division ha o sure ntle le hore ho be le motho a tlotlang a o jwetsa re no ntho tseo o di boneng ke nnete o tle o di bone, empa o di bone ka moya, di teng di a exista. Jwale o palame trata, ha o tsebe hantle hore na ke right kapa ke wrong, wa bona. Ha ona motho o kgonang ho arolelana le yena, hobane o tlotla ho motho ona o tlo makalla go jwale o buang wena. Ke ka ho dikereke tsena boholo ba tsona di bua ka deliverance. Ha di qala di bua ka deliverance, ho deliverwa eng? Meya e tswang kae? Ha e sa tle ka bona, hoba ke meya ya matemona e. Jwale ha ba e deliver, ba batla ho bona hore matemonana e ba le kenyang ona a exista na, a santse a qala ho operate ka hare ho lona. Jwale ho sebetsa di-imaginations, ba le manipulator hore na le nahana jwang ha le nahane jwang. Jwale dintho tsena tse ba tsebang hore ba batla hore ba di impose ho lona, hore o ntso nahana sware sa hao le sware sa hao se nahana wena. Confusion ya hore ba le separate, ke tsela e ba le separatang ka yona hore ba kgone ho le remote. Okay. Jwale taba ye e tloa matamong didibeng, mawatle, dikanthaneng mona matsheng, ke medimo ya metsi, mme ha e lekane ka matla ebile ha e tshwane. Ka mantswe a mang ba ikarabella moo, ba ikarabella dinueng tsena tsene ke bua ka tsona be ke fedile. Hobane re ya tabe ke batlang hore setjhaba se tsebe hore na ha o ntso bua ka badimo ba metsi, o la ka botsa potso mona wa rena, ana badimo ha re shwa re ya metsing,
ba teng badimo ba metsi, ba teng badimo be seng ba metsi. a go tshwere mono re tlo gutlela ho yona mmedapelo wa ka ke batla fela re phape fela re tsebe ho lokolla baetapele bana ba ka, then re tsebe ho re lokolwe. Ke utlwa o bua haholo ka hore ka mantswe a mang ne ba leka ho initiate kapa le ho kenya bana ba bona ka haro selekane sena go latela ka mokgwa dintho di etsaetseng ka teng. Ba tsebe ba remote ba diphiri tsa ka tlung di skebe tsa tswela ka ntle. O hopola rona ha re le ba kereki, ha le re palamisa trata re ma le bana ba bona ba teng ho hantle, le mosadi ho hantle. Hai ntena e bang ke bona ino ba ha ke bone hantle. Ha o tsebe rona ka mora kgarteni ho etsahalang, le bona ntse ba tswana le wena. Wa bona jwale ba banka ba ba arotse, ha ona tsebang rona ye mong o etswang, le wena ha tsebe yena rona o etswang. Ha ba kopana ba tsheya ho monate, ha ona tla botse e mong re monna ba tswang tshisa ka kerese ka mane kapa le wena dintho tse di a etsahala ho wena. Le bona ho ntso le hantle, but the master behind wa tseba yena hore na nkutsa ha e remote ya tshwereng o ba channela jwang. Wa utlwa taba eo? Jwale re ba expose ntata re na nako ba bapala mo mona re a shapa mo. Now ke batla fela ke fetela ho ntate Pope di mona taba kena ke batlang re hlalosa o ko kene ho yona hanyane. Mme kuona ke Mema Mruti ngwana o hlalosa hore pele Mema Mruti ne le motho ya strong, ne le mmakhumalo ya strong, yana gona hore a emele taba ya hae. Now o re makhumalo o tshore ne ba mo kenya mona, empa o tshong hore kana ba o hanera mona ha ke. So ibe ke lona lebaka le ntseng hore a molahle mothaka o a tsamaeleo ba moloile makhumalo lowe a ka re mosadi o kwaka o robala le nna la yana ke a tseba hore diphenti tsa le di bra ka ofela di kena ka moo la ha ya matsatsing ho tseba nna ba moloile makhumalo pele ba tlo mo kenya ka harantwe di teng dikarolo tse khumalo a di nkileng a di sa hona metsing kwana lolo ya mosadi yona wa hae. Wa utlwa jwale ha sa tla tsorapela a kre jalo saranduwe ke di prayer warriors bo mme ba ke di prayer warriors bo mme ba ka kereke le ba bitsang di intercessor tsona ntho tseo ke tsona di prayer warriors. Hobana kre ha moruti a lahla mosadi o kgetha ona mo ho na strong ka moya wa loya meyo ya moruti a monyetseng o a loya o tseba hantle le hodimo le nono la bona le no rena ba kena jwang gore o matla ka moyeng ke ka ho a monkileng a mo bea pela hae. Jwale mona ha ona ntwe nna ke a shapa ntate ha ona ke tletse o tlo shapa mo ke pitso ke romego ke tlo kenya phafa ke shapa mme ke shapa ngwana ke shapa ntate ke sia ho le jwalo fela o tla tswa ho bona rena ba dumela kapa ha ba dumele. Hobane jwale mme yo e le mme makhumalo ba mo sebeditse ba mo kenyetsa letswalo le lengata hore a dumele ntho e hantle ne ba mmolaya ba sacrifice ka yena o hauhetswe ke moya o halalelang hore ebe o tlotse lefuleng. Ona tlamebe re lara mo pata ho athwa lona le dikhutsana ho twa bana ba ka ke mono gore the plan ina lo le pate mme wa lona le tlo botswa gore na le bona mang ka kereke mona a tshwanetseng gore a tsamae le nna ke le ntata lona ke le khumalo o e bua jwang ntho jwalo lona mmalona ntsa phela gore ka moyeng gale ba mo bolaile the day mme wa lona a tlo confessang ke mohlang le tlo bona makhumaloane e le motsebang but ha ntsa dutsi ka dintho tseno o tla ya lebitleng la utlwa ke re bana beso jwale
Khumalo a re sa motloela o sa tshwana le Zondo lena ke project ha re sa motloela re a mathandate ha re motloele ke o taba re motlana tshebeletso re popedi ha o mametse mona operation ena le temona le common ke lena la thobalano le kenywang batho mona le kenywa o ntate wa tshwana o mme wa tshwana maikutlo ke a feng